人找到了，刚从别墅区出来，应该是昨天晚上在哪个朋友的派对上过了夜。你声音怎么了？我还以为是个陌生人。嘴巴张起来。啊。温度计拿下。38度9，急性扁桃体炎引起的高烧。病得很严重吗？会影响工作的那种？差不多，不好好控制的话呢，很容易转成肺炎。哦。喂，老板，您听到了吧？我可能没办法去云。喂，喂，医生，有没有什么办法可以让这个病病得更久一点的？想什么呢？给你抓药打进去。给。根据他的病史和检查情况，初步诊断为急性室神经炎。中医上称它为暴麻。通常呢，可以因为过度疲劳或者精神压力太大为诱发因素，在短期里头甚至于可以造成视力急剧下降，甚至于失明。在眼科来说，这个病还是比较常见的。大夫，既然常见，那就可以治愈了，对吧？只要积极治疗，就能恢复。董事长，医生给的诊断意见是，您要多注意休息，而且以您现在的身体状况呢，需要留院观察一段时间。好，你去处理吧。好，那我现在就去办理入院手续。对了，董事长，那公司方面，公司的事情就暂时由你来处理，取消一切会议，改为电话沟通。另外，再帮我找一台带按键的手机，越简单越好。我生病的事情千万不能走漏风声。好。等等，洗手间在哪儿？直走到头，右转就到了。我扶您过去。不用。我早晚都要适应，你帮不了我。别跟来。董事长，您慢点啊。需要帮忙吗？请问一下，洗手间在哪个方向？右手直走就是，我带您去吧。不用了，谢谢。你想见魏青吗？不想，撒谎。如果没有和我的约定，你恐怕第一时间就去见他了吧？您都说如果了，再说了，我跟他早就不是久别重逢的关系了。我最怕的就是他已经把我忘记，在他眼里，我只是一个路人。我怎么能够放弃？故事反复未完待续，你出现我就可以感应。当我们再次相遇，泛起手。小姐，你怎么了？哪里不舒服吗？没事。让爱能放晴。当我们再次相遇，彼此都没有放弃。小姐，小姐，来人了！得嘞，备，1、2、3，开始！来，下一场。换场，换场，换场，换场！来，赶紧把所有灯拿着。手机呢？手机在我这儿。
哎，我刚刚这血吐的，估计我前男友都不认识了吧？上觉得珠宝就是非常棒。你看刚才那个高速，那个球弹起来之后那个光。哎，你这干嘛呢？还不能过？这里排起来不能过。喂，这里排起来不能过。Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.还这么能打，不愧是我。空窗，你没谈女朋友啊？你看我都这个样子了，都没有女生过来看我，还不能说明问题吗？周世姐，回来了。怎么，没见到你前男友？我就说见到了。见到，然后呢？你们是不是又吃回头草了？疼！知道疼啊！以后还敢不敢乱跑了？不敢了。语音包呢？还装不装了？你不喜欢我就给你换，下次给你装一个相声吧。还敢有下次？周师姐，不敢了。出什么事儿了，周师姐？闭嘴，抬头，别看我脸。真是混蛋！天要亡我！
终于肯挪窝了你。先坐吧。还以为你会杵这儿哭个通宵呢。不是，你什么时候在这儿待着的？大概从这戏我也不拍了，他们爱换人换人去吧的时候。那你看完笑话就走啊，待在这儿干嘛？带你回剧组啊，难不成专程来看你哭啊？不是我。哎，干嘛？消毒啊。哦。哎，等一下，轻点儿。有点痛，忍着点。脚还能走吗？当然了。回国之前怎么说的？不是说好不胡乱吓人的吗？回国前你也没说你是回来破镜重圆的呀。是我认识的。是因为你总会想起来的。又是熟人啊？嗯，算是你师兄吧。不记得，不承认。不过我说，兔子吃窝边草，你能不能吃得远点啊？你胡说什么呢？又不是我主动去找他的，要不是因为他身体怎么了？你再给我过分试试！疼！药吃了吗？那么苦我才不吃，宁愿失眠我都不吃。亲亲味。哇！手机最新款吧，赔你一个。不必了。连累你收工，那个加班费多少？报给我。林小姐，你先把道歉的先后顺序搞清楚，好吗？对不起。还有呢？还有，要我跪下来给你道歉吗？你也不看看我现在的腿子。我是问你原因，你下午发疯一样的跑出去，到底是为什么？不想说，那就当我没问。替剧组问的吧？这人有病，多动症加躁郁症，下午正好疯癫。烂透了好吗？你这借口，你还不如说，下午路过的是你前男友呢。不会吧？说中了？就是那个拿了个戒指就套了你2年的家伙，他现在还敢出现？那好，不说了。他不是。Doctor, she's awake. How do you feel? Is there anything wrong with you?
seems to be conscious. What about the body? Show us found, please. Seriously injured. You cannot go. Please come back. Come back. You're not. 小飞呢？他有没有事儿？求求你告诉我。他怎么样？不都是你造成的？你有什么资格来关心？肋骨骨折，全身多处外伤，最严重是脑部被钝物撞击，导致颅内出血。即使抢救回来，大概率也会有后遗症，而这一切都是为了救你。被人舍命相救的滋味儿，好受吗？是不是很想逃？忘恩负义的人我见得多了，不指望你例外。另外有一点我要告诉你，我薛姿从不做亏本买卖，别人欠我的，我必10倍要回来。小飞的事，别想一句谢谢就了事。你想我怎么做？在他恢复之前，我要你一直陪在他身边。好，别急着答应。我的前提是，只陪在他身边。在这期间，我要你断了一切联系，尤其是和魏晴。为什么？因为我喜欢他，想要拆散你俩，不行吗？别说笑了，薛小姐，你连你弟弟都可以拿来做筹码，我怎么可能轻易喜欢上别人呢？是为了学员的画吧？哦，说下去。现在画作所有权在我手上，即便要转让，也要经过本人认可。以小飞现在的情况，想要拿到所有权基本上不可能。所以退而求其次，你想通过利用我来降低风险。我说的没错吧？所以呢？你是想明白了这些，想要跟我交易？不，我答应。就像你说的，我欠小飞的，在还清之前，我没有资格考虑自己的事情。很好，既然你有这个觉悟，就向我证明吧。喂？什么？人不见了？什么时候的事儿？附近的酒吧、夜店，通通给我找一遍。12个小时以内，务必把人给我找到。挂了。薛总，坐。来的还真早啊。来的路上遇到一点事儿。我看不止一点吧，光是办展那间酒店，就应该足够你回忆了。故地重游，有遇到想见的人吗？老板，我都跟在您身边2年了。这种试探的游戏你还玩不够吗？你还是赶紧谈正事儿吧。看来是没有了，真是无聊。亚洲双年展，这不是小薛总一直在跟进的吗？他搞不定，展位的事还被摆了一道。如今只有换人去交涉。我？不然呢？不派给我身边的人，怎么压得住薛乐那小子？可就算交给我，也未必能摆。
么激动啊？可能在郊外受了点凉。薛总，我想请个假。想都别想，我发烧了。好像还真有点。明天去医院看看吧。好，等退烧了，再去趟云马。薛总，当初是您让我离开，如今我跟他那点情分都没了，您又让我回去。这个很难说啊，万一他对你旧情难忘，你俩又复合了呢？如果能复合，我当初就不会离开。薛总，我跟他现在已经不可能了。先别把话说死嘛，就当是利用，总可以吧？怎么？难道你想我亲自对付他？其实只要卫青不搅局，我也不想为难他。哪怕你想旧情复燃，也可以，只要你能过自己那一关。我弟弟还好吧？他跟着你回国，没到处乱跑吧？他可不是以前那个宁飞了。放着不管，小心出事啊！我知道。喂，